বন্ধুরা, আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এখানে চলে আসছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক মানুষের ভিড়। আপনাদের অনেককে জানাতে পারিনি, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আসলে আমরা একদম খুব শর্ট সময়ের জন্য আসছি, তাই আমরা এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে আবার চলে যাব। আসসালামু আলাইকুম, আহমেদ ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। খুব সানি একটা ডে আজকে, তাই আমরা চিন্তা করেছি আমরা একটু স্ট্যাচু অফ লিবার্টি থেকে ঘুরে আসব। দেখি জাপান থেকে খুব সহজে কীভাবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যাওয়া যায়। রুক্স বার্গার জাপানের একটি হালাল বার্গার শপ। এখানকার বার্গার সত্যি অনেক অনেক টেস্টি এবং অনেক অনেক জুসি। তো আপনারা এখানে অবশ্যই যাবেন এবং ট্রাই করবেন। আমরা ল্যাম্ব বার্গার, চিকেন বার্গার এবং বিফ বার্গার তিনটাই ট্রাই করেছিলাম। আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে ল্যাম্ব বার্গার। এবং আপনারা যারা টোকিও আসবেন তারা অবশ্যই লুক্স বার্গার চেক করবেন, এবং এর লোকেশন আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চেক করে নেবেন। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং অ্যাপেল জুস সানি ভাইয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে আমার মেয়ের জন্য। সানি ভাই হচ্ছে লুক্স বার্গারের ওনার এবং মেন শেফ। ওনার বাড়ি আমাদের বাংলাদেশের নরসিংদীতে, এবং উনি মানুষ হিসেবে খুবই খুবই ভালো একটা মানুষ। এটা একটি ড্রাইভারলেস ট্রেন। এই ট্রেনে কোনো ড্রাইভার নাই। তো আমরা একদম
বলতে পারেন ফ্রন্ট বা ব্যাক যেটাই বলি না কেন, আমরা সেখানে আছি। এখান থেকে আমরা এনজয় করব ওদাইবা রেইনবো ব্রিজ এবং এরপরে আমরা যাব ওদাইবা বিচের দিকে। তো আমরা তো আসলে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এখানে চলে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক মানুষের ভিড়। আপনাদের অনেককে জানাতে পারিনি, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আসলে আমরা একদম খুব শর্ট সময়ের জন্য আসছি, তাই আমরা এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে আবার চলে যাব। এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, এটা ইউএসএর স্ট্যাচু অফ লিবার্টি না, এটা আসলে জাপানের ওদাইবাতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। এবং এটা পিছনে যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে রেইনবো ব্রিজ।